Por tu seguridad y la de todos, la Secretaría de Cultura y el Bosque de Chapultepec te invitan a colaborar con las siguientes medidas en caso de emergencia. Identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia de este espacio. Mantén los accesos y rutas de evacuación despejados. Si estás acompañado previamente, coordina un punto de encuentro. Este es un recinto libre de basura. Te agradecemos lleves contigo los desechos que generes. Al dirigirse a las rutas de evacuación, mantén la calma. Recuerda, no correr, no empujar, no gritar. Ayuda a ancianos, niños y mujeres embarazadas. Aléjate de lugares que representen algún riesgo para ti o los tuyos. Coopera con los encargados de seguridad. Es de suma importancia estar atento a las indicaciones de los organizadores de este evento. Su colaboración y conservar siempre la calma será muy importante para su seguridad. La Secretaría de Cultura y el Bosque de Chapultepec agradece tu visita. Al permanecer en este espacio, autorizo a la Secretaría de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos y Bosque de Chapultepec, para que utilice mi imagen en fotografías o videos, que serán utilizados sin fines de lucro para difundir las actividades en redes sociales y medios de comunicación. En caso de no autorizarlo, acercarse a las personas organizadoras para dar aviso. Lo anterior con fundamento en los acuerdos y lineamientos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Agradecemos tu visita y recuerda seguir las redes de Los Pinos. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette troisième session sur le thème Patrimoine et diversité culturelle en crise. Je commence par me présenter. Je suis Marina Schneider, je suis juriste chargée des questions culturelles au sein du secrétariat d'Unidroit, organisation intergouvernementale qui est basée à Rome, dont vous avez déjà entendu parler hier. Nous allons donc poursuivre les discussions sur ce thème qui a été choisi, comme vous le savez, suite au processus de consultation qui mène à cette conférence, et en particulier des consultations régionales. Et le panel de ce matin est fort représentatif des différentes régions. Nous avons vu que les défis sont les mêmes, les réponses ne le sont pas forcément, mais nous sommes ici pour partager vos expériences, pour échanger en vue d'une meilleure coopération. Sans plus tarder, je vais appeler sur le podium les ministres qui vont prendre la parole. Je commence par appeler son Excellence Monsieur Anar Karimov, ministre de la Culture d'Azerbaïdjan. J'appelle également son Excellence Madame Vera Beatriz Vargas León, vice-ministre de la Culture du Costa Rica. J'appelle son Excellence Monsieur Alpidio Alonso Grau, ministre de la Culture de Cuba. J'appelle également son Excellence Monsieur Mohamed Hamid, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat du Niger. J'appelle son Excellence Madame Natalia Milanova, ministre de la Culture de Slovaquie. Et enfin, j'appelle son Excellence Monsieur Saga Talou Teafa, ministre du gouvernement local de l'agriculture et de la culture de Tuvalu. Je vous en prie, please, you can take your seat.
Alors je vais commencer également par vous rappeler le format de ce panel. Leurs excellences vont prendre la parole l'un après l'autre lorsque je les appellerai et auront un temps de parole de 4 minutes. Nous passerons ensuite aux observateurs qui auront 2 minutes pour parler. Alors nous allons commencer avec la première intervention de son Excellence, Monsieur Anar Karimov, ministre de la Culture d'Azerbaïdjan. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, ladies and gentlemen, dear ministers, distinguished colleagues. Allow me at the very outset express our thanks to the government of Mexico for this wonderful hospitality and for this initiative to organize a very important conference after 40 years and bringing us together to discuss the very outstanding issues related to culture, cultural policies and sustainable development. Let me also thank and congratulate the government of Mexico and UNESCO for taking the leadership on this important issue and placing culture higher on the agenda of the international politics. It is important time for us to convince our political masters and the political leadership that the culture is the most powerful tool to make resilience against the crises that our world is facing today, be it health crisis, COVID-19, or wars, confrontations, climate change, migrations, and many others. So it's high time for culture to step in and to be instrumental in tackling all those challenges that we are facing. Azerbaijan is here to take part in this conference, also to present its own vision of the cultural policies and how culture can contribute to the sustainable development. We are here also to speak about the challenges that Azerbaijan is facing already for 30 years, since restoration of its independence. The aggression, occupation of its territories, ethnic and cultural cleansing, that is the heavy price we paid for our independence. During these 30 years of occupation, Azerbaijan is faced with unprecedented scale of the destruction of its cultural and historical sites, desecration of its holy sites, this destruction, I would say, complete devastation of its cities. And for 30 years, my country is raising this issue in front of the international community. And we keep asking the international community to react to those crimes, I would say, against humanity. Now, after the liberation of these territories, we have embarked on a very important and challenging task to rebuild and to reconstruct these territories. Imagine the territory equal to the territory of Lebanon or the territory of Cyprus. It's completely devastated, nothing left in the territory, including cemeteries, buildings, infrastructure. And Azerbaijan is facing these huge challenges alone. And now we are doing our best to reconstruct and to rebuild these territories, to bring back the culture, to bring back the missing spirit of the people that live there
for millennia, for centuries. And using this podium, this opportunity, I would like to call upon UNESCO to help Azerbaijan in this challenging task. Yesterday, the Director General of UNESCO said about the UNESCO's activities in various parts of the world, saying that UNESCO's involvement in Angkor, in Timbuktu, in Mosul, lies in the heart of the rebuilding process. So we believe that UNESCO should follow the suit and support Azerbaijan and not stay indifferent to what happened in the liberated territories. We wish that the necessity to protect, necessity to support the countries to protect the cultural heritage will prevail over the political considerations and preferences. We do hope that UNESCO will dispatch its technical mission to the liberated territories and will come up with recommendations how Azerbaijan should work in terms of the restoration and conservation of our cultural heritage. Believe me, it's a huge work in front of us, ahead of us. And we are doing our best to restore the cultural heritage. And we don't make any distinction between the cultural heritage, be it Christian, Muslim, or other. Irrespective of its origin and religious affiliation, all cultural heritage located in the liberated territories are important for all humanity. It is our genuine conviction that this is the part of our history. This is the part of our collective memory. I do apologize, but the time. Yes, I will conclude by you have quite beyond. Yes, please. Thank you. I will conclude by saying that we came up with a very important campaign, global campaign, which we call the Peace for Culture, which is an international campaign supported by UN Alliance of Civilization and ISESCO to support the country in revitalizing its culture and placing the revitalization of culture higher, and to deliberate and to discuss how peace can contribute to the revitalization of culture in the post-conflict situations. It's a part of our big and wider initiative that we call Baku process that was started 2008, and UNESCO is taking a leadership in this process. And we do believe that the Baku process that was started back in 2008 will be a very good platform to discuss these contemporary challenges. Thank you very much, Mr. Minister. I do apologize, but I do think it's important. Thank you. Thank you very much. Thank you so much indeed, and apologies. Now, I give the floor to Her Excellency, Mrs. Vera Beatriz Vargas León, Deputy Minister of Culture of Costa Rica. Muy buenos días, muchísimas gracias, estimados compañeros y compañeras del panel, señores ministros y viceministros de Cultura, a la organización y a este México querido que hoy nos recibe. Situada en el Istmo Centroamericano, Costa Rica es un territorio donde la naturaleza y la mixtura cultural han brotado como la flor y el fruto de un árbol de raíz profunda. Es uno de los primeros países del continente en crear un Ministerio de Cultura que hoy cuenta con 19 instancias donde se atienden temas culturales, artísticos y educativos en articulación con instituciones públicas, privadas, presentes en comunidades y ciudades, fomentando con ello la reciprocidad social. Esta mañana vale destacar 3 programas que trabajan el área de patrimonio cultural desde la implementación de políticas públicas, planes y proyectos vinculados a las convenciones culturales de la UNESCO ya ratificadas en Costa Rica. Ellos son el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, el Museo Nacional de Costa Rica
y la Dirección de Gestión Sociocultural. Dichas instituciones consideran desde su quehacer que solo es posible revitalizar y salvaguardar el patrimonio cultural a partir del diálogo compartido, del respeto por la diversidad, del conocimiento y reconocimiento de los territorios y la pluralidad de pensamientos, pero principalmente de la incidencia para que actores sociales se vinculen en las soluciones de los problemas que enfrenta el ecosistema cultural. En el siglo XXI, el país atendió el reto propuesto por la UNESCO referente a la importancia de resaltar el aporte de la diversidad y el pluralismo cultural en la construcción social y económica del país. Además, se formuló la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, influyendo en la gestión del Ministerio, priorizando la cultura como un eje de desarrollo y planificando su accionar a lo largo de la nación. A partir de este escenario se plantean 4 desafíos. 1. Las dificultades en la convivencia familiar y comunitaria desvinculan a las generaciones jóvenes con su herencia cultural e interrumpen la continuidad de la transmisión y el conocimiento de las personas portadoras. 2. El proceso de asimilación del entorno cultural por parte de las personas ha sido lento al encontrar obstáculos en la contemporaneidad, pese a las acciones llevadas a cabo por las organizaciones comunitarias, instituciones culturales e instancias académicas. El cambio climático como 3 y el uso racional de los recursos naturales desfavorecen y atentan con la producción creativa patrimonial y la disponibilidad de materias primas para elaborar productos o realizar actividades y servicios culturales. Por último, de la crisis económica surgen retos transversales en procura de una óptima protección del patrimonio y la diversidad cultural, a partir del quehacer de los trabajadores de la cultura, a quienes se debe mejorar sus condiciones laborales y dignificar sus garantías sociales. Como respuesta a lo anteriormente planteado, Costa Rica se compromete a incidir para que se incluyan los objetivos de desarrollo sostenible, la visión integral de la cultura como bien público mundial para favorecer que los estados nacionales promuevan los derechos culturales. A revisar y actualizar la Política Nacional de Derechos Culturales vigente en nuestro país con el propósito de atender los desafíos nacionales e internacionales. A crear espacios de participación democráticos e inclusivos que motiven a políticas descentralizadas según las particularidades de los territorios. A incentivar la salvaguardia del patrimonio cultural y sus diversas manifestaciones mediante la participación activa de los ciudadanos, los grupos, las comunidades, los pueblos indígenas y las instancias públicas y privadas. Hoy, a las puertas de que Costa Rica defina su Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, el Ministerio de Cultura y Juventud busca garantizar la participación, el acceso y la descentralización de la oferta cultural y artística, a impulsar la economía creativa y cultural y propiciar la incidencia de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo social. Estos planteamientos permiten atender con responsabilidad y respeto lo que reza el artículo 1 de la Constitución Política. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Muchas gracias. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour vos mots. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Alpidio Alonso Grau, ministre de la Culture de Cuba. Sí, buenos días. Yo quisiera comenzar pidiendo algo de indulgencia de los aquí presentes, de la moderadora de la sala, porque realmente, antes de hacer mi intervención, quisiera agradecer las múltiples muestras de amistad, de solidaridad, de cariño para con el pueblo cubano, recibidas aquí entre muchos de los participantes que en este momento se encuentra enfrentando un proceso de recuperación por el impacto de un poderoso huracán que nos impactó hace apenas 2 días y que mantiene al país prácticamente sin electricidad. Sobre todo en la región occidental del país el impacto fue muy severo. Excelentísima señora Mariana Schneider,
representantes de la UNESCO, estimados ministros y demás personalidades y autoridades aquí presentes. Permítanme en nombre de Cuba extenderles un cordial saludo y agradecer a la UNESCO por brindarnos la oportunidad de actualizar el diálogo político mundial en torno a la cultura. Queremos saludar también y agradecer a nuestros hermanos mexicanos por acoger con tanto esmero esta conferencia. Durante las últimas décadas, en paralelo con el desarrollo de las tecnologías, ha crecido la pobreza, se han profundizado las desigualdades sociales, las disparidades entre regiones y se han agudizado los conflictos entre naciones. En el ámbito cultural, es necesario fomentar un pensamiento crítico en torno a los discursos hegemónicos que manipulan emociones y opiniones, desfiguran y borran la historia y la memoria colectiva de los pueblos y promueven el complejo de inferioridad típico del colonizado ante la cultura superior de las metrópolis. La industria hegemónica del entretenimiento devalúa las esencias genuinas de las culturas locales, regionales y nacionales, y vacía conceptos como patria, pueblo y nación. Frente a estos desafíos, resulta imprescindible defender nuestro propio concepto de modernidad, una modernidad otra, descolonizada, frente al modelo capitalista depredador. Por otra parte, la situación generada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto nuestras vulnerabilidades y establecido nuevos desafíos para las políticas públicas en todas las esferas, incluida la cultura. En el caso de Cuba, durante los 2 últimos años ofrecimos protección salarial a más de 21.000 artistas de la música y las artes escénicas afectados por el cierre de instituciones, empresas artísticas y centros culturales. Ampliamos y diversificamos la presencia de nuestros creadores en el espacio digital. Retomamos la formación de instructores de arte, proyecto fundado por el comandante en jefe y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y nos dimos a la noble tarea de multiplicar el alcance comunitario de la labor de nuestros artistas como parte del programa integral para la transformación de los barrios que conduce nuestro gobierno. Todo ello bajo el fuego cruzado de una feroz campaña mediática y los efectos de una guerra cultural despiadada, dirigida y financiada desde los Estados Unidos, mediante la cual se intenta infructuosamente quebrar la unidad del movimiento artístico e intelectual en torno a las instituciones y la política cultural inclusiva y transparente del Estado cubano. Tales experiencias refuerzan nuestra convicción de que si deseamos potenciar el papel de la cultura en la construcción de la paz, deben desaparecer las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. Por más de 60 años, Cuba ha sido víctima de un inhumano bloqueo económico, comercial y financiero por parte del gobierno estadounidense, que no ha hecho más que recrudecerse durante los últimos 3 años y cuyo único fin ha sido y es el de castigar a nuestro pueblo por ejercer su derecho a construir el modelo de sociedad que soberana y democráticamente ha decidido. Este bloqueo, por supuesto, también afecta tremendamente a la cultura. Agradecemos el apoyo incondicional de la mayoría de los países aquí representados, que durante décadas, en los más disímiles espacios, han apoyado la causa de Cuba contra el bloqueo. En este escenario, la conservación del patrimonio cultural de la nación es una preocupación fundamental del gobierno cubano, particularmente de su patrimonio histórico. Con satisfacción podemos informar que en fechas recientes adoptamos una nueva ley general
para la protección del patrimonio cultural y natural, documento de alto rango que fue ampliamente discutido con nuestro movimiento intelectual y que armoniza con todas las convenciones culturales de la UNESCO sobre esta temática. En Cuba, la cultura no es una cuestión colateral, se inscribe como eje central de una política de desarrollo fundada en el consenso y la participación ciudadana. Para los cubanos, el desarrollo es con la educación y la cultura o sencillamente no es. Unido al desarrollo y la prosperidad materiales, consideramos imprescindibles el crecimiento espiritual y el fomento de la igualdad y la solidaridad. Sin la direccionalidad que solo puede aportar la cultura, el desarrollo resulta un proceso ciego, desmesurado y sin brújula hacia la verdadera plenitud humana. Como afirmara José Martí, la prosperidad que no se subordina a la virtud avillana y degrada a los pueblos. Basados en esos argumentos, Cuba aboga por la creación de un objetivo de desarrollo sostenible número 18, destinado específicamente a la cultura de cara a la agenda post-2030. Asimismo, nuestro país reafirma su compromiso con el multilateralismo, la paz y la solidaridad internacional y ratifica su disposición de apoyo a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por último, reiteramos desde aquí que la UNESCO puede contar con Cuba para coordinar posiciones, intercambiar experiencias y mantener un diálogo permanente sobre los múltiples temas relacionados con la cultura y el desarrollo sostenible que tanto preocupan a la comunidad internacional. Cuba siempre estará del lado de la justicia, del lado de la paz, del lado de la solidaridad, del lado de la vida. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et excusez-moi de devoir vous rappeler les impératifs de temps. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Mohamed Hamid, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat du Niger. Merci, Madame. Donc, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de la culture, Mesdames et Messieurs les experts, chers invités, c'est un réel plaisir de prendre la parole au nom du Niger à cette prestigieuse rencontre de la culture. Permettez-moi de m'acquitter de l'agréable devoir de vous transmettre les vœux de succès formulés par Son Excellence M. Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, pour la bonne tenue du Sommet mondial sur la culture Mexico 2022. La conférence de Mondiacult 2022 vise à affirmer la culture comme bien public mondial à travers un dialogue inclusif sur l'avenir des politiques culturelles afin que la culture puisse jouer un rôle dans la promotion de l'éducation et des connaissances, le développement économique, la consolidation de la paix, la cohésion sociale, l'épanouissement et le bien-être des communautés. Faut-il rappeler ici que la résolution 70-214 des Nations Unies réaffirme le rôle de la culture en tant que facilitateur du développement durable. Cette résolution met en évidence la contribution de la culture à l'inclusion sociale, à la création de revenus et à la croissance économique, à la durabilité environnementale et à la consolidation de la paix. La culture constitue une ressource inépuisable et renouvelable qui s'adapte aux changements et favorise la créativité et l'innovation. Mesdames et Messieurs, la contribution du Niger à ce débat inclusif sur la culture porte sur la thématique le patrimoine et la diversité culturelle en crise, un sujet de grande préoccupation pour l'humanité et dont les États touchés, l'UNESCO et ses partenaires se mobilisent activement pour y apporter des solutions. Le choix de cette thématique est en cohérence à la fois avec la stratégie nationale de protection du patrimoine dans le contexte sécuritaire actuel de notre pays et les consultations régionales de l'Afrique en prélude à ce sommet. Mesdames et Messieurs,
Au Niger, face aux enjeux contemporains et aux grands défis du secteur culturel, notre pays déploie sans relâche des efforts en vue de soutenir le développement culturel durable. Je peux citer à ce niveau la ratification de plusieurs conventions et autres instruments de portée internationale et régionale, l'adoption au plan national de la loi 97-022 portant sur la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national, l'ordonnance 2009-24 portant loi d'orientation relative à la culture ayant permis de renforcer la création des institutions et des infrastructures culturelles, la création du Fonds pour le développement des arts et de la culture pour soutenir les industries culturelles et créatives, mais aussi la sauvegarde et la promotion de la diversité culturelle et du patrimoine. Mesdames et messieurs, la crise du patrimoine et de la diversité culturelle causée généralement par les conflits armés multiformes, la crise sanitaire de la COVID-19, les catastrophes naturelles, y compris le changement climatique et le facteur humain, constituent en vérité une préoccupation majeure avec des effets désastreux au Niger, en Afrique et dans le monde. À titre illustratif, de nombreux sites du patrimoine mondial et musées sont fermés, des événements culturels annulés, des pratiques et événements culturels abandonnés, le pillage des biens culturels s'est accru et le tourisme interrompu. Ce sont là autant d'effets négatifs que la crise sanitaire et sécuritaire a mis en évidence au Sahel, plongeant des milliers d'acteurs et d'entrepreneurs culturels dans le désarroi et la précarité. Mesdames et messieurs, les multiples rencontres de haut niveau organisées au plan international, notamment la campagne « Le futur que nous voulons intègre la culture », a clairement ressorti le rôle transversal de la culture, particulièrement autour des dimensions économiques, sociales et environnementales qui contribuent positivement à l'atteinte des objectifs mondiaux de développement durable. Le contexte mondial marqué par des crises sécuritaires et sanitaires, ainsi que d'autres aléas comme le changement climatique, affectant sérieusement le secteur de la culture, commande à tous les États et à la communauté mondiale de prendre des mesures afin d'y apporter des réponses pour construire un secteur culturel plus dynamique, ancré dans la perspective du développement inclusif. Au Niger et dans la zone du Sahel en général, du fait de l'insécurité et d'autres aléas tels que le changement climatique, l'ignorance des populations, les migrations forcées des populations, le patrimoine et la diversité culturelle subissent des perturbations, voire des dégradations sans précédent, et ce malgré les efforts multiformes consentis. C'est pourquoi il y a nécessité d'apporter urgemment des réponses en mettant l'accent prioritairement sur l'élaboration et l'harmonisation des politiques culturelles, le développement et la promotion des industries culturelles, le financement novateur pour soutenir les projets culturels intégrés et transnationaux, le renforcement de la coopération culturelle et le partenariat pour un développement culturel inclusif dans nos États. Aujourd'hui, face aux exigences de la mondialisation, repenser les politiques culturelles et leur prise en compte dans les politiques publiques et stratégiques de développement durable s'impose à tous les acteurs et demande un engagement plus fort des États qui aspirent au changement adapté pour le présent et le futur. Je voudrais, au terme de mon intervention, réitérer mes vives félicitations à l'UNESCO, au gouvernement du Mexique et à tous les organisateurs de Mondiacult 2022. Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux de la conférence mondiale sur la culture Mexico 2022. Vive la culture, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Madame Natalia Milanova, ministre de la Culture de Slovaquie. Vous avez la parole. Dear Ministers, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizers of the Mondiacult conference, the Ministry of Culture of Mexico and the General Director of UNESCO for this extraordinary opportunity for the highest representatives of cultural managements from all over the world to meet in person and to discuss the urgent issues, needs, challenges, and the importance of cultural development in the upcoming period. Yesterday, we heard many inspiring words. I absolutely agree with Beatriz Gutierrez Müller that culture is the synonym for peace. Or as Audrey Azoulay put it, that culture is a global public good.
If we want to strengthen the position of culture, we need to use it as a universal language. In the current times of many crises, Slovakian society is divided into many parts. Unfortunately, there is a high level of intolerance and disrespect to diversity in Slovakia. I believe that the culture is one of the tools that can prevent these tendencies turning to extremism. Therefore, our attention should focus on young people. It is extremely important to encourage the young generations to seek and find interest in history and culture, and develop affection towards cultural heritage, thus engaging them in its protection and restoration at the same time. I firmly believe that the recently established UNESCO Department of Architectural Heritage Restoration will also help Slovakia in this respect. One of the most discussed topics of the conference is illicit trade, especially in the context of Mexican cultural heritage. One of the most effective ways to safeguard cultural heritage is the consistent application of international measures at a national level by introducing strict sanctions for illegal import cultural heritage items from third countries and by applying the principle of due prudence in trading with the goods of cultural values. Slovakia successfully transported the common EU regulation last year. Now, I would like to talk more about Ukraine. It is important to acknowledge that Russia is the aggressor who is fully responsible for the war against Ukraine. This war is the biggest threat to our peace, security, and our European values. Furthermore, as my colleague and dear friend Alexander Tkachenko said, arts and culture is the inherent part of Ukrainian identity, which Putin is trying to erase and destroy. We cannot allow it because the fate of Ukraine is fate of us all. An important task for all democratic countries will be to find financial resources to fund the massive restoration that Ukraine will need. Slovakia also stands ready to receive, temporarily store and protect museum and library collections and other elements of tangible and intangible cultural heritage. Slovakia strongly endorses the provision of the technical solutions for the temporary storage and preservation of digital data on national cultural heritage to countries affected by the war or other emergencies. We need digital transformation in the field of cultural heritage to preserve it. I wish all of us a lot of strength and determination on our common and challenging journey toward a stronger and more appropriate position of culture in the life of our entire society. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais donner maintenant la parole à Son Excellence, Monsieur Sagan Talou Teafa, ministre du gouvernement local de l'agriculture et de la culture de Tuvalu. You have the floor, Your Excellency. Thank you, moderator. Greetings to you all in Tuvalu, talofa to you all. I stand united with other former earlier speakers to say a word of thanks to the UNESCO executive and staff for allowing Tuvalu to participate in this meeting. And also a big thank you and gratitude to UNESCO, the government of UNESCO and the people for hosting this meeting. Culture and traditions are well recognized in our legal system and lives effectively in our daily life. We are bound by our Constitution to be our obligation and responsibility to support the fostering and strengthening and development of culture and traditions in Tuvalu.
We welcome and support the focus on heritage and cultural diversity in crisis, as of fearing to losing them. Our national strategy for sustainable development, namely Tekete, reflect well our traditions and culture. The word Tekete, which literally translates as a basket into Valuan, symbolizes to mean and to illustrate repository by which we store and preserve our traditional knowledge and wealth that transcends space and time to be utilized to support our daily needs and well-being, while simultaneously building a resilient future. The Tekete Strategy Priority Area 4, labeled as Island and Cultural Development, it focuses on building a vibrant and resilient island communities, enhanced by the protection and promotion of our unique cultural heritage for our sustainable livelihood, such as cultural and traditional knowledge enhanced with key outcome results highlighting tangible and intangible heritages. Such knowledge are all mapped and accompanied with relevant policy statement initiatives to safeguard our culture and tradition from the impacts of climate change, and more importantly, their loss and damage as articulated under the Paris Agreement. Our local government agricultural corporate plan focuses on addressing capacity and resilience of enhancing culture and traditional knowledge and building protecting global economy through strengthening traditional model and distribution of wealth. Tuvalu ratified UNESCO 203 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in May. As a state party, Tuvalu has started to establish safeguarding measures, implementing community-based ICH inventory activities across the islands. We need human resources on this. We have lived hardships and turmoil alone, but we are still intact as one family, one neighbor, and one country. Inscribing times in our hearts to live happily, to love and have affection to one another, to respect and to adore all levels of society. These are the key values that shape and unify and identify our very existence. Tuvalu policy, the Sikulangi, promotes diplomacy based on Tuvaluan values and communal living system. These values are significantly of cultural heritage and cannot be bought or traded. These values are our identity, dignity. It is our sincere hope that these values will motivate other countries to understand our cultural heritage and play their parts to address their importance and cultural heritage. Excellencies, ladies and gentlemen, our culture and traditions are our sovereignty, dignity, and integrity. Therefore, must be recognized, respected, and protected at all costs. Thank you for your attention. Tuvalu Modeti. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Avec votre intervention se terminent les présentations des ministres que je souhaite remercier très sincèrement. Nous allons en fin de session revenir sur certains des éléments que vous avez indiqués, mais je souhaitais vous remercier beaucoup de vos présentations. Avant de passer aux observateurs, il y a une demande de déclaration au nom des pays non alignés. Et je vais donc appeler l'Azerbaïdjan, qui va parler pendant 1 minute au nom des pays non alignés. Et je demande aux représentants de venir sur le podium ici au micro pour prendre la parole. Yes, of course, you can. Thank you very much for giving the floor for the second time. As a country chairing the non-alignment movement, I'm very honored to deliver the speech on behalf of the non-alignment movement. The NAM has always played a fundamental role in strengthening international peace and security in accordance with the Bandung principles, and is committed to preserving and strengthening the values of multilateralism and international cooperation. NAM considers the multilateralism as a means to address the complex and newly emerging threats and challenges
that affect every member of the international community. NAM reaffirms its condemnation of all forms of racism, racial discrimination, xenophobia, and any kind of related intolerance, which constitute serious violations of human rights and fundamental freedoms, as well as impede equal opportunity. Non-alignment movement underlines the importance of national, regional, and international initiatives for the protection of all the cultural properties and to prevent exportation of cultural property from occupied territory in the event of armed conflict in accordance with the principles of 1954 Hague Convention and its protocols. Non-member states expressed their serious concerns over the problem of non-implementation of provisions of the 1970 Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export, and transfer of ownership of cultural properties by UN member states and urge UNESCO Secretariat to join their voices to denounce vigorously these illegal crimes against national heritage and identities of the states in accordance with the relevant conventions. NAM urges UNESCO to identify the stolen or illegally exported cultural properties in accordance with the relevant conventions on the subject, and also urges the process of returning these properties to their countries of origin in compliance with the relevant resolutions of the General Assembly. NAM underlines the need to make efforts to include culture in future development agenda. NAM recognizes the important role of education in the promotion of culture of peace and dialogue among civilizations, religions, and cultures, and the role of civil society, faith-based non-governmental organizations, and media in promoting interfaith, intercultural, and intercivilizational dialogue and understanding towards fostering cultural diversity and realization of international agreed goals, including the Sustainable Development Goals. Thank you. Merci pour cette déclaration. Nous allons maintenant passer aux observateurs. Et j'ai sur ma liste, pour l'instant, alors nous allons passer aux observateurs et puis ensuite, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui demandent la parole en tant qu'observateurs, nous aurons un droit de réponse qui a été demandé, qui sera octroyé. Alors j'appelle maintenant, au nom des observateurs, le directeur exécutif, M. Valéry Fréland, de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. M. Fréland, vous avez la parole. Je vous la donne pendant 2 minutes. Merci Madame. Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, d'abord un grand merci à l'UNESCO et au Mexique pour leur accueil et l'organisation de cette conférence. Le débat d'aujourd'hui m'inspire 3 commentaires. D'abord, nous le voyons, le patrimoine est plus que jamais en danger. Le patrimoine, la protection du patrimoine n'est pas un enjeu qui était derrière nous, le fait du terrorisme des années 2010. C'est bien aujourd'hui un enjeu qui est devant nous, et on le voit à travers un certain nombre de conflits régionaux. Le patrimoine devient une cible, le patrimoine devient une arme de guerre. Par conséquent, il faut renforcer la mobilisation internationale afin de faire de ce patrimoine un vecteur de paix, un vecteur de développement durable, un vecteur de dialogue. C'est ce que nous faisons chez ALIF à travers les 160 projets de protection du patrimoine que nous menons aujourd'hui dans 30 pays. Pour cela, il faut que le patrimoine soit intégré à toutes les politiques d'aide d'urgence, à toutes les politiques de développement, à toutes les politiques de soutien au processus de paix. Derrière le patrimoine, derrière les pierres, il y a des hommes et des femmes qui vivent de ce patrimoine et qui lui donnent vie. 3 éléments de méthode. Il faut renforcer la coordination internationale de manière substantielle, et notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Deuxième élément, il faut renforcer l'action concrète. Je souhaite qu'il y ait aujourd'hui plus que jamais un objectif, une obsession du résultat concret. Je crois que c'est ça qui doit nous guider. Enfin, troisièmement, il nous faut associer toujours et plus encore les acteurs locaux, les communautés locales, les populations locales à la protection du patrimoine dans les zones en conflit, parce que c'est comme cela que nous pourrons le protéger durablement. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour travailler avec chacun d'entre vous et je vous invite à visiter l'exposition que nous présentons dans le couloir à côté. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention.
et pour avoir scrupuleusement respecté votre temps de parole. Alors, y a-t-il d'autres observateurs qui demandent la parole? Je n'en vois pas et les organisateurs ne me signalent rien. Donc, avant de clôturer cette session, je vais donner le droit de réponse qui a été demandé par l'Arménie. L'Arménie est invitée à prendre la parole. Vous avez, madame, 1 minute à votre disposition. Merci. Madam Moderator, distinguished ladies and gentlemen, in response to nonsense and falsified speech of the Azerbaijani representative, it should be clearly stated that barbaric destruction of the rich Armenian cultural heritage in Azerbaijan still continues. Azerbaijan pursues a policy of erasure of the historical evidence of the Armenian presence in Artsakh and adjacent areas by deliberately destroying Armenian monuments and cultural sites. The Azerbaijani government employs two main methods in its campaign of erasure of the Armenian cultural heritage and historical presence in Nagorno-Karabakh, which is a historical Armenian land. First, the physical destruction of these sites, which are less known to the wider public and located in remote, less accessible parts of the region. And second, wherever the first method is not feasible due to receive media attention and accessible location, they change the origin, deny historical roots of sites through albanizing those. The distortion of the identity of the Armenian heritage is an attempt of cultural looting, which is also a gross violation of the relevant international legal instruments. Azerbaijan has relentlessly continued the misrepresentation of Armenian cultural heritage because the Armenian presence in Karabakh has been a serious challenge to the Azeri claims of indigeneity in the region. Thousands of Armenian religious and secular monuments were created centuries before Azerbaijan was established and have no relation to Azerbaijani identity. Taking into account Azerbaijan's continued and direct alienation and destructive policy against Armenian cultural heritage in Artsakh, the main actions of Armenia towards preservation of its heritage is directed to further strengthening international cooperation and engagement of the international community and organizations. The preservation of many Armenian historical and religious monuments that fell under Azerbaijani control must be an important part of the peace process, taking into account the numerous facts of systematic destruction. Once again, Armenia stresses the urgent need to organize UNESCO's mission to Nagorno-Karabakh and adjacent territories in the framework of the UNESCO 1954 Convention as endorsed by the Director General in her 20 November I gave you more than the you 11 deserved. December declaration adopted by the 1954 Convention. Please, Thank you. Thank you. There is always un droit de réponse, monsieur. Il a été demandé et il est juste de donner le droit de réponse à qui le demande. 1 minute pour la personne. Voilà. J'ai essayé de faire respecter, monsieur, le temps de parole le plus possible. Je crois que ici, chaque personne a bénéficié du temps supplémentaire. Nous allons donc clôturer cette session. Et je voudrais, en quelques mots, reprendre, après vous remercier à nouveau, et vous allez être applaudi pour cela en fin de session, pour reprendre vos mots, votre intervention pendant cette session. Vous avez tous rappelé que la culture a le pouvoir de transformer les sociétés. La culture est un droit public. La culture est fondamentale. Le patrimoine constitue une source d'identité pour des communautés qui sont perturbées par l'accélération des changements et l'instabilité économique. La créativité contribue à la construction de sociétés ouvertes, inclusives et pluralistes. Le patrimoine et la créativité participent tous deux à fonder des sociétés du savoir dynamiques, innovantes et prospères. Les crises dont vous nous avez rappelé les causes
qu'elles soient le changement climatique, les conflits ou les mouvements d'immigration, comme vous l'avez rappelé, nécessitent un processus de reconstruction. Ce processus de reconstruction du patrimoine culturel présente un fort potentiel de réconciliation et de construction de cohésion sociale, vous l'avez tous rappelé. Mais il peut également réveiller les clivages. Il faut donc avoir un cadre politique, législatif et juridique solide, et vous nous avez rappelé combien vos États ratifient les conventions qui protègent votre patrimoine et développent des législations nationales pour cela. Il faut jeter les bases ainsi pour des mesures de confiance dans un contexte de relèvement post-crise. Mais comme nous l'a rappelé M. Fréland, la crise n'est pas derrière nous. Elle est derrière nous, mais elle est également devant nous, puisque le patrimoine, comme il l'a rappelé, est une cible. Il faut donc, nous le rappelons tous depuis hier, et nous devons poursuivre cela, il faut renforcer la coopération internationale. Il faut que la culture soit un vecteur de cohésion sociale, de développement durable, de renforcement et avant tout un processus inclusif. La responsabilité, la protection de notre patrimoine est une responsabilité que nous avons tous en commun. Mais pour cela, il faut une vision qui soit partagée. Et nous sommes ici pour ce faire. Encore une fois, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les ministres, pour votre intervention, les participants pour votre attention. Et nous allons poursuivre dans la session suivante le sujet que nous avons évoqué ce matin. Je vous remercie beaucoup.